now we're going to discuss the elimination reactions. But before discuss this reaction, let's do a quick revision. Yeah, the saturated and the unsaturated carbon compounds. Saturated carbon compounds actually inova organic compounds re tseba ka rena le a single bond fela. So that's the key thing. Re tseba ka rena le a single bond, as you can see. So arna double bond or triple bonds. And then the unsaturated carbon compounds inova the organic compounds yellow re tseba ka gore ina le the double bond or the triple bond. Kgona bona re mo rena le the double bond, and then this one rena le a triple bond. This one ke alkene and then this one ke alkyne, because alkene re tseba ka gore na le the double bond, and then the alkyne re tseba ka gore na le the triple bond. So every time go ka ba le the alkene or the alkynes, and then era ro deal le the unsaturated carbon compounds. But ge o na le something like the alkanes, era ro na le the saturated carbon compounds, because alkanes di na le a single bond fela. So that's the only difference. Actually, the key thing about the elimination reaction, kore re tlo reacta a saturated compound le something, and then whatever product re ya we kry-a it will be the unsaturated. So specifically this unsaturated it will be the alkene. So every time when I go to your reaction, so ge ka ba desaturated and then product of the alkene, so this means o deal le the elimination reaction. Actually elimination reaction key the complete opposite, yeah, the addition reaction. If it's about the addition reaction, this one is just a piece of cake. Morally, dehydrogenation. Dehydrogenation is the type of elimination reaction, and then elimination reaction is the opposite, yeah, the addition reaction. If addition era la add, so this means elimination era la remove. Ranali hydrogenation ka go addition reaction. So hydrogenation e better add the hydrogens. So now ranali dehydrogenation. This means ratlo remove the hydrogens, but specifically ratlo remove the hydrogens from the alkane. Ratlo create the alkene, and then this reaction inale the condition reactions, inale the catalyst. Ratlo add the platinum, and then for elimination reactions, these reactions ka fela di endothermic, so ratlo add a heat. So this is a condition reaction. A re lebelle gore re forma bjang a product. Mo rena le the alkane. So re tlo remove two hydrogens. Re tlo remove the hydrogens tša gaufi le gaufi, and then ra add the double bond go di carbons tšeo le re tlošitše di hydrogens. But the question kore which hydrogens? Re tlo remove which hydrogens? Re tlo šomiša the Z-Cef's rule. So the Z-Cef's rule ore re tlo remove the hydrogens go di carbons tše le re na le less hydrogens. Ge o ka lebelela this carbon e na le 3 hydrogens, 1 2 3, and then ge o ka lebelela this carbon e na le 1 2 hydrogens, and then this one e na le 1 2 hydrogens. Even this one e na le 1 2 3 hydrogens.
but re a tseba gore tshwanetse re remove di-hydrogens tša gaufi le gaufi. So according to Zaitsev's rule, or re tlo remove di-hydrogens go carbon e le re na le less hydrogens. This means re tlo remove this hydrogen and this hydrogen, because this hydrogen di na le 2 2. Ge re ka re remove this hydrogen and this hydrogen, this means re tla ba re ba le 3 and 2. So 3 and 2 e feta 2 and 2. Ge re ka re remove these hydrogens, re tla ba re remove 2 and 3. So re nyaka a carbon e le re na le less hydrogens. So this means re tlo remove this one and this one, because 2 plus 2 ke 4, and then this one 3 plus 2 ke 5. So re nyaka di carbons tše di na le less hydrogens. O ka kgona go bona gore ke removile these hydrogens here. So ke tlo add the double bond here, and then now ke na le the alkene, and then re tlo ngwala the side product. The side product, remember gore re removile di hydrogens tše pedi, so this is a side product. Ke a go bontšha gore re removile 2 hydrogens, and then mo re tlo ba le a major product. And then what if re remove the hydrogens go a carbon e le re na le more hydrogens, like this one? Ge re ka remove from this carbon and this carbon, or from this carbon and this carbon, so re tlo ba le a minor product, and then re tlo add the double bond here. Even this one ke a product, but this one ke a minor product. So ge question e ka re ba nyaka the major product, o tlo šomiša the Zaitsev's rule, and then wa remove the hydrogens go carbon e le re na le the less hydrogens. So ke the dehydrogenation. Always o theletše the question gore e reng. Ge e le re nyaka the minor product, this means o tlo remove your hydrogens go a carbon e le re na le more hydrogens, and then o tlo kry something like this one. But what if re na le something like this one? O ka kgona bona re this alkane is symmetrical, because di carbon ja gona di na le di hydrogens tša go lekana. This carbon e na le 1 2 3 hydrogens, and then this carbon e na le 1 2 3 hydrogens. So this means di na le di hydrogens tša go lekana, therefore re tlo ba le one product. O tlo remove di hydrogens tše pedi, and then wa add the double bond, so ya ba your product. Every time ge o na le a compound e le gore e symmetrical, so o tlo ba le one product. And then mo re na le dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation le yona ke the elimination reaction. So re tlo remove hydrogen and the halogen. This X ke a halogen, ke fluorine, chlorine, bromine, or iodine. So specifically re tlo remove hydrogen and a halogen from the haloalkane, and then ra ba le alkene. This reaction e na le the reaction conditions. So re šomiša potassium hydroxide or the concentrated sodium hydroxide under heat, because ke elimination reaction, always re tlo add a heat. A re lebelle gore re forma bjang a product. Mo re na le a haloalkane. This is a haloalkane because ke alkane le re na le a halogen. Alkane re tseba ka re na le a single bond, so ke a compound ya ba le a single bond, and then ya ba le a halogen, so ke a haloalkane. And this is dehydrohalogenation. This means re tlo remove halogen and the hydrogen, but the question is re tlo remove which hydrogen.
re tlo remove a hydrogen e le gore e gaufi le the halogen. This means re tlo remove this hydrogen or this hydrogen, but the question ko re tlo remove which hydrogen between these two hydrogens. Re tlo shumisha the Zaitsev's rule again. Re tlo lebelela a carbon e le gore na le less hydrogen, and then ra remove that hydrogen. This carbon in only two hydrogens, and then this carbon in only three hydrogens. So this means I will remove this hydrogen because this one in only two, and then this one in only three. Go ka lebelela mo ke removing that halogen le that hydrogen. So ke tlo add the double bond between that halogen le the hydrogen, and then ke tlo ba le a major product. And then always we add the side product. Ke remove the hydrogen le the bromine. So ke the product in this way. But what if we remove a hydrogen e le gore e gaufi le the halogen, but we remove from a carbon e le gore e na le more hydrogens, like this one. This one e na le 3 hydrogens. So re nka remove this hydrogen, ke tlo add the double bond here, but ke tlo ba le a minor product. So kaofela ke di product, but ona le a major product le a minor product. So o tlo tshwana go tell question e nyaka the major or the minor product. And then always ska lebala the reaction conditions. The key thing about dehydrohalogenation, go remove from a haloalkane to alkene. So finding the product, it's easy because o tlo shumisha the Zaitsev's rule, and then we create your major product. And so that's it for the dehydrohalogenation. And then morally dehydration. So leonagi the type of elimination reaction. So this means we remove water because it dehydration. Hydration means water. So specifically we remove water from alcohol, and then recreate the alkene. This one in the reaction condition. So we shumisha the sulfuric acid, and then under heat. Are level gore re forma byang the product. More nale alcohol, because alcohol re tseba ka a functional group ya OH. So re na le the alcohol. So re tlo remove water. This means re tlo remove OH le H, because OH le H di re fa water. But the question is re tlo remove which hydrogen. Re tlo remove H le OH, but re tlo remove which hydrogen. Re tlo remove a hydrogen ye le re gaufi le OH. Re tlo remove either this hydrogen or this hydrogen. But the question is re tlo remove which hydrogen between these two hydrogens. Re tlo shumisha the same rule, the Zaitsev's rule. Re tlo lebelela a carbon ye le re na le the less hydrogens, and then ra remove that hydrogen. This carbon in only 2 hydrogens, and then this carbon in only 3 hydrogens. 1, 2, 3. So this means re tlo tshwanela go remove this one because in only 2 hydrogens. Go ka lebella ke remove this OH, and then ka remove that hydrogen. So re tlo add the double bond mo re tlošitšego the OH and the H. So re tlo ba le double bond here, and then now ke na le a major product. And then ka gore ke tlošitše
H and OH, so this means ke tlošitše water, then o tlo e ngwala as a side product. And then let's say if wena o remove hydrogen go a carbon ye le re na le more hydrogens, like this one, o ka kgona bona re this one e na le 3. So ge o ka remove that hydrogen, o tlošitše OH here and wa tloša hydrogen here. This means re tlo add the double bond here, and then this one re tlo ba le a minor product. So ge o dira a vice versa, o ba le a minor product. So always theletša question or e nyaka the major or the minor. So ke the dehydration anyway. So the key thing, remove from alcohol and then produce the alkene. The reaction condition ke sulfuric acid. So always this condition e bohlokwa, o ska ignore ge ngwala your product. So o tlo tshwana gore o ngwale gore ke the sulfuric acid under heat. So that's it for dehydration.